prophecy to the east. கிழக்குக்கான தீர்க்கதரிசனம். From Japan to the Philippines, ஜப்பானிலிருந்து பிலிப்பைன்ஸ் வரைக்கும், up to Australia and New Zealand, ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து நியூசிலாந்து வரைக்கும், there are strong winds that are sent out towards them. அவர்களை நோக்கி பலமான காற்று அனுப்பப்படுகிறது. These winds will cause great floods, mighty floods. இந்த காற்று பயங்கரமான புயல்களை உண்டாக்க போகிறது, வெள்ளத்தை உண்டாக்க போகிறது. This can even cause the governments to come to a standstill. இது அரசாங்கத்தையே உறைஞ்சு போய் நிக்கிற மாதிரி செய்ய போகிறது. And other nations must come together to support them. இவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படி வேற தேசங்கள் சேர்ந்து வர வேண்டியதா இருக்கும். So we need to pray for the protection of the people. ஜனங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக நாம ஜெபிக்க வேண்டியதா இருக்கு. If we, the church, pray earnestly, the global church, the universal church, if we pray earnestly, we can even cause this wind to drift away without harming anyone. பாருங்க, சபையாக உலகம் முழுவதும் இருக்கிற சபையாக நாம கூடி ஜெபிச்சோம்னா, ஊக்கமா ஜெபிச்சோம்னா, இந்த காற்று யாருமே பாதிக்காதபடிக்கு நாம செய்ய முடியும். But there are those who are wicked in the land who make as open doors for these winds to come. ஆனா தேசத்துல சில துன்மார்க்கர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க இந்த காற்றுகள் வரும்படி அந்த வாசலை திறந்து வைக்கிறாங்க. So we the church must pray. அதனால சபையா இருக்கிற நாம ஜெபிக்கணும். Let's pray. ஜெபிக்கலாம். Father, in the name of Jesus, பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினாலே, we only wish to see a news saying the wind came but it has been diverted away. ஆண்டவரே, நாங்க இப்படிப்பட்ட நியூஸ் தான் பார்க்க விரும்புறோம். காத்து வந்தது, ஆனா அது வேற பக்கம் திசை திரும்பினது. We pray that the floods will not happen. ஆண்டவரே, நாங்க ஜெபிக்கிறோம் அந்த ஒரு பெரு வெள்ளம் உண்டாகாதபடிக்கு ஜெபிக்கிறோம். We pray that disasters will not happen. அழிவுகள் உண்டாகாதபடி ஜெபிக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில். Because I saw it's like the tsunami waves. It's not like the 60-foot waves, but there are waves, water that just comes into the land. பாருங்க, நான் பார்த்தேன், அது சுனாமி வேவை போல ஒரு 60 அடி உயரத்துக்கு இல்ல, ஆனா அந்த வேவ் அப்படியே வந்து தேசத்தை நிரப்புகிறது. This is because of wind. இது வந்து காத்துனாலே, flood which is causing cyclone. அது சைக்ளோனை உண்டாக்குகிறது. And there's heavy rain and there is heavy wind causing cyclone and the waters are coming in. அங்க பெரிய மழை இருக்கிறது, பெரிய காற்று இருக்கிறது, அது ஒரு சைக்ளோனை உண்டாக்குகிறது, தண்ணீர் உள்ளே வருகிறது. Now again I see trucks and vans washed off in this water. இந்த தண்ணீரிலே ட்ரக்ஸும் வேனும் அப்படியே அடித்து கொண்டு போறதை நான் பார்க்கிறேன். And take note, this water looks black in color. இந்த குறிப்பா இத பாத்துக்கங்க, இந்த தண்ணி வந்து பார்க்க கருப்பு நிறத்துல இருக்குது. It's dark in color. அது ரொம்ப கருப்பு நிறத்துல இருக்குது. Deep gray. அது ரொம்ப டீப் கிரேயா இருக்குது. That's how the color of the water is when it comes everywhere. அப்படிதான் எல்லா பக்கமும் தண்ணி வரும்போது அந்த கலர் இருக்கும். See, whereas in India in the floods all our waters were in brown. பாருங்க, இந்தியாவுல நம்மளுடைய தண்ணி எல்லாம் வந்து பிரவுனா இருந்தது. That's exactly what I saw in the vision, the brown water. அதான் நான் தரிசனத்துல பார்த்தேன், brown water. But here I see black, deep colored water. இங்கே நான் வந்து கருப்பு நிறத்துல இருக்கிற தண்ணியை பார்க்கிறேன். And I see the sky as black, stormy sky. நான் பார்க்கிறேன் வானமானது இருளா இருக்கிறது. They are heavy and black. அது ரொம்ப கனமா இருக்கிறது, ரொம்ப இருளா இருக்கிறது. These winds are very fierce. இந்த காற்று ரொம்ப பயங்கரமானது. I see it scraping the buildings. நான் பார்க்கிறேன், அது பில்டிங்களை அசைக்கிறது. Moving vehicles. அது வாகனங்களை அசைக்கிறது. It's a high speed wind. இது ரொம்ப வேகமாய் வருகிற காற்று. We need to pray against the church. இதுக்கு விரோதமா நாம ஜெபிக்கணும் சபையே. Hallelujah. Hallelujah. So take this in your prayer, please. அதனால உங்களுடைய ஜெபத்துல இத வைத்துக் கொள்ளுங்க. It's that belt that comes from Japan, then down to Philippines, then Indonesia, then Australia. You see that? It comes up from there down to Philippines, then Indonesia, then Australia, then New Zealand. ஜப்பான்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நியூசிலாந்து வரைக்கும் அது வருது நாம பார்க்கிறோம். No, I didn't even have a map when I was praying. நான் ஜெபிக்கும்போது என்கிட்ட ஒரு மேப் கூட இருக்கல. The Lord shows it that way. ஆண்டவர் அந்த விதத்துல எனக்கு அதை காமிச்சார். Hallelujah. With the nations, with the names of the nations, He's showing that way. One according to the order. அந்த தேசங்களுடைய பேரை சொல்லி அவர் எனக்கு அப்படி காமிச்சார். We need to really pray for the islands, all those islands around this belt. இந்த தேசங்கள்ல இருக்கிற தீவுகளுக்காக நாம ஜெபிக்கணும். From Japan to New Zealand. ஜப்பான்ல இருந்து நியூசிலாந்து வரைக்கும். If this wind happens, some islands will disappear. ஒருவேளை இந்த காற்று வந்தா சில தீவுகள் அழிஞ்சே போய்டும். Father, we pray for grace. பிதாவே, நாங்க கிருபைக்காக ஜெபிக்கிறோம். We pray
that the people of the land will find grace in the eyes of the Lord. ஆண்டவரே நாங்க ஜெபிக்கிறோம் அந்த தேசத்தின் ஜனங்கள் கர்த்தருடைய பார்வையிலே தயவை பெற்றுக்கொள்ளட்டும், கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். May the time of the gospel be extended to them. ஆண்டவரே அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்திற்கான நேரம் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகட்டும். That grace hour be extended upon them. அவர்கள் மேலே கிருபையின் நேரம் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகட்டும். In the mighty name of Jesus Christ. இயேசுவின் வல்லமையான நாமத்தினாலே. Amen. ஆமென். Amen. Amen.